Levent matinal balayet furieusement, les chemins de terre author de la petite ville de Boa Esperança, et l'intérieur de Minas Gerais. Les feuilles dansant tells des messagers du silence, et la brume semblait porter les secrets qui dormient. Sous les humbles toits, parmi les plantations de café, qui colorient l'horizon de nuances de vert fonds, se dressait une ville ferme, au nom imposant, fazenda bella aurora, et au fond, catchy entre les murs et l'abandon, une petite maison. En bois habitait Isidora, une femme de 28 ans qui apprenait, jour après jour. Et survivre ici que le monde s'obstinait et lui prendre. Isidora était mere célibataire de Médias, un garçon de 4 ans, si brillants qu'elle semblait contenir le ciel tout entire. Depuis la mort de son père, ses yeux étaient là. Sous lumière qui empêchait Isidora de disparaître complètement. Elle était infirmière à l'hôpital municipal de Boa Esperança, connue pour son empathie envers les patients et ses collègues. Elle était le genre de femme à qui le silence semblait réconfortant. Mais la vie, avec assez brutalité dissimulée, lui prêtait, sauf son fils. C'est lors d'un rendez-vous de routine qu'elle rencontre Caio Antunes, un ingénieur agronome et l'âme agitée, héritier de la puissante famille Antunes, propriétaire du plus grand domaine de la région et influent aux 4 coins de la ville. Caio avait un sourire facile et une générosité désarmante. Contre toute attente, ils tombèrent amoureux. Ils se marièrent lors d'une cérémonie modeste sous l'aube jaune, qui ornait le jardin de la ferme. Mais leur bonheur fut de court. Duré, un soir pluvieux, Caio perdit la vie dans un accident de voiture sur le chemin du retour. Et avec lui, Isidora perdit pied. Depuis, la présence d'Isidora et du petit Médias dans cette maison était devenue inconfortable pour ses beaux-parents. Armando et Sylvia Antunes. Ils la considéraient comme indigne de leur nom de famille. Pour eux, Isidora n'était qu'une victime tragique. Une intruse qui ternissait la mémoire de son fils. Mais le dernier sujet de Caio, avant de mourir, avait été simple et clair. Qu'Isidora et Médias n'y quittent jamais cette maison. C'était leur foyer, le seul que le garçon connaissait. Et c'est pourquoi elle le supportait. C'est pourquoi elle supportait les regards acerrés et les murmures venimeux. Ces derniers mois, cependant, leur coexistence était devenue insupportable. Armando n'y répondait même pas à ses salutations. Sylvia, de son petit, avait fait de son mépris un sport quotidien. Tu devrais nous remercier d'être encore là. Un parasite comme toi aurait dû être dans les rues depuis longtemps. Disait-elle en franchissant la porte, le regard froid comme une lame. Médias, bien plus petit, l'y ressentait. De remarquer l'atmosphère tendue qui expliquait chaque voix. Que le silence était rompu par des cris ou des portes qui claquaient. Un de ces soirs-là, il sera assez mere fort dans ses bras, comme s'il volait le prodiguer de ses petits bras fragiles. Et Isidora s'accroqua et se détruint, comme si elle s'accroquait et se vaille entière. Si petit matin-là, alors que le vent semblait annoncer une tragédie, Isidora prepared un simple gâteau à la semoule de mais. C'était l'anniversaire de Médias. Il m'y avait un cadeau, un invites. Mais elle avait gardé les derniers gouffes, une poignée de sucre et un peu de farine comme s'ils étaient de l'or. Elle voulait, au moins, une bougie improvisée et un timide chant de félicitations. L'odeur douce envahit la maison lorsque l'on frappa à la porte. Forte, effrayante. Elle ouvrit la porte et trouva Armando dehors, visiblement bouleversé, les yeux rouges comme des braises.
Sans détour, Kilanonka. C'est fini. Nous avons vendu la ferme. To dois parti. Maintenant. Isidora tented to protester, demanding sum and quelques jours. Expliquant que c'était l'anniversaire de Medius. Elle. En eut pas le temps. Il la poussa violemment. La faisant tomber par terre. Sylvia apparaît quelques secondes plus tard. Un sourire me présente aux lèvres. Et commença à agiter les affaires d'Isidora par la fenêtre. Le gâteau tomba. La bougie s'éteignit. Et le garçon pleura. Tenant une photo de son père qu'il aimait. Tant dat au milieu des cris, des bousculades et des humiliations, Isidora et Medius furent jetés dehors. Sous la pluie froide, les vêtements trempés et le cœur brise, ils marquaient sans but. Et c'est là, au milieu de la route boueuse, qu'une voiture noire s'arrêta lentement au loin. Derrière le volant, le regard d'un homme suivait silencieusement. La skein cruel. Leandro Navarro, un homme d'affaires solitaire, connu uniquement pour les histoires qu'il racontait sur ses fortunes et ses souffrances, observait les femmes agenouillées dans la boue, serrant son fils dans ses bras. Et quelque chose en lui, qu'il croyait mort, se remit à palpiter, ardent, la pluie s'est faite plus forte, froide et impitoyable. Isidora marchait pieds nus sur le chemin de terre, Medius blotti dans ses bras. Chaque goutte qui tombait sur son corps semblait aggraver la douleur déjà logée dans ses poitrines. Le garçon tremblait, et elle le serra contre elle, essayant de se protéger de le prodigue du monde qui les rejetait désormais. Le gâteau détruit, la maison perdue, les mots. De Sylvia résonnait comme une malédiction. Tu n'as jamais fait partie de notre famille. Quand elle atteignait enfin l'entrée, parcourant la ville, elle se souvint d'une endroit où elle pourrait attendre le lever du jour. Un viol, arrêt de bus des effects, couvert de mauvaises herbes et de graffitis, mais avec un banc. C'était un abri. C'est là qu'elle se rendit. Chaque pas le faisant souffrir davantage. Elle s'assit et serra Medius dans ses bras. Le manteau mouille n'y l'aida guère, mais elle enveloppa son fils du mieux qu'elle put. Le garçon dormait d'un sommeil agite, son corps secoué de petits spasmes qui brisèrent le cœur de ses émirs. Et chaque mouvement, Isidora l'embrassait sur le front et murmurait, « Qu'a passera, mon amour? Maman est là. Qu'a passera? » Mais même elle n'y croyait pas. L'humiliation avait été publique, cruelle, et maintenant, elle était là, sans personne. Aucun ami qui demandait de l'aide. Aucun proche. Rien. Pour la première fois, Isidora se sentait vraiment seule au monde. Le jour communiquait à poindre lorsqu'elle entendait des pas approcher. Effrayée, elle serra Medius plus fort dans ses bras. Une silhouette masculine apparaît devant elle, un homme grand, vêtu d'un costume sombre, tenant un parapluie ferme, l'air sérieux mais serein. Bonjour, dit-il d'une voix basse mais ferme. Je m'appelle Renato. Je travaille pour Leandro Navarro. Il me demande vous rencontrer. J'aimerais vous parler. Isidora écarquilla les yeux. Si nom semblait légendaire. Leandro Navarro était l'homme le plus mystérieux de la ville. Propriétaire de la moitié des terres, author de beaux-parents, il vivait reclus depuis la perte tragique de ses femmes et de ses filles lors d'un enlèvement non résolu. Il lie et de nombreuses années. Il apparaissait rarement en public. Certains disaient qu'il était devenu fou, d'autres qu'il était devenu misanthrope à cause du chagrin. Mais chacun savait que, où il passait son regard, les choses changeant. Méfiante, Isidora n'y répondait pas immédiatement.
Renato remarqua esse per et fit un pas in ariri, respectio. Il n'y veut pas te forcer et faire quoi que si. Soit. Il est just, vous si qui s'est pas higher sawyer. Et il sen soki. Si mo. Sen soki. Risana profundit in il. Quelque chose qu'elle n'avait entendu person depuis longtemps. Toujours méfiante, mais épicée. Et sans autre choix, Isidora accepta. Renato les conduisit jusqu'à une voiture garée proximite. Il les installa délicatement sur la banquette arrière. Pendant le trajet, Isidora n'y dit pas un mot. Médias dormait encore, son visage pâle contre la poitrine de ses murs. Leur arrivée, elle fut conduite dans une grande maison et l'architecture ancienne, mais impeccable. L'entrée était imposante, avec de hautes colonnes et un jardin paisible. À l'intérieur, elle fut accueillie par Donna Bernice, une dame aux cheveux blancs et au regard accueillant, qui l'enveloppa dans une couverture et lui offrit un café chaud. N'y t'inquiète pas, ma chère. To ease and secure it, ici. Dit-elle gentiment. Quelques minutes plus tard, Leandro descendit l'escalier. Il portait une simple chemise et un pantalon en lin, le regard intense. Ses traits exprimaient le poids des années et des pertes, mais une douceur se cachait dans les rides de son expression. Lorsque son regard croisa celui d'Isidora, un profond silence s'installa dans la paix. Si dat, il s'assit en face d'elle, sans formalite, et dit, j'ai-tu vu? Si qu'il vous en fait, à vous et à votre fils. Je n'y pouvais pas rester indifferent. Isidora se mit de plaire. C'était un cri silencieux, contenu, de ceux qui restent enfermés trop longtemps. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui parlait avec empathie. Fela la brise de l'intérieur. Petit à petit, entre pauses et sanglets, elle lui raconta tout. Comment elle avait rencontré Caio, le mariage, la mort, le mépris de ses belles familles, l'humiliation finale de Leandro Licuda, en silence. Il n'interrompit pas, ne jugea pas, se contenta d'écouter. Son regard solidisait à chaque phrase, comme si revivait de vieilles souffrances. Lorsqu'elle eut terminé, il répondit à voix basse, tu vas rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Isidora n'y savait pas quoi dire. Un homme riche et inconnu lui offrait un abri. Son instinct de survie lui incitait à la méfiance. Mais il y avait quelque chose dans son regard qu'elle reconnaissait. La douleur de quelqu'un qui est tout perdu. Et c'était peut-être si qui les reliait. Non pas la pitié, mais l'identification. Les jours suivants, elle et Médias s'installèrent dans une maisonnette à l'arrière de la propriété. C'était simple, mais confortable et accueillant. Donna Bernice s'y occupa de tout, comme une grand-mère lointaine. Renato, le chauffeur, arriva avec des provisions et des livres pour enfants pour Médias. Leandro leur rendait souvent visite, apportant toujours silence et acute qu'out et d'arriver ici le temps. Quelque chose de surprenant se produisit. Médias se remit à sourire. Il courait dans les couloirs avec le chien de la maison, riant aux éclats calmes. Il n'y l'avait pas fait depuis des mois. Et Leandro, petit homme qui vivait dans l'ombre, passait de plus en plus de temps avec lui. Mais la paix retrouvait à tête sur le point d'être menacée. Hors des murs de la propriété, des rumeurs commencèrent à se répandre. Pourquoi c'est pas cette femme qui séjourne chez Leandro Navarro? Qui parie quelle manigance, profitant de la tragédie pour s'enrichir? Comme toujours, les premiers informes furent les pires, Sylvia et Armando. La fureur qu'ils ressentirent en apprenant, Quisidol fait qu'elle soit encore debat et,
En plus, quel soit soutenu par l'on le plus puissant de la ville, leur suffisait pour élaborer un nouveau plan. Et cette fois, ils avaient l'intention d'aller trop loin dans la routine chez Leandro Navarro, Apartate et Isadora, un pas presque étrange. Et pour tant de mois d'attention, le simple fait de ces révéler sans père semblait un cadeau du destin. Médias s'adapte facilement. Il courait dans le jardin, rid avec Donna Bernice, posa des questions curieuses à Renato et, peu à peu, redevint un enfant. Isadora, cependant, portait encore le poids du passé. Par moments, elle laissait son regard errer vers l'horizon, comme Yonais. Si elle attendait quelque chose de grave, là dans leur devoir est rejeté comme une nuisance, d'avoir est réduit au silence, d'avoir est traité de parasite. Elle n'y disparut pas du jour au lendemain. Si fut Leandro qui le remarqua. Le premier, lors d'une de ses visites au cottage, alors qu'elle jouait avec Médias et qu'il prenait lait sur la véranda, il lui dit doucement, Isadora, tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Elle lui s'arrête en baissant les yeux. Si. Je n'y vais pas, qui aurait le chercher? Leandro n'y répondit pas tout de suite. Il se contenta de l'observer ajuster le col du manteau de son fils, avec une attention que seule une personne qui connaît la douleur de la perte peut donner. Les jours suivants, un événement inattendu se produisit. Leandro l'invita à l'aider. Dans l'un des projets sociaux qu'il gardait secret, il finança discrètement des institutions de la région, un orphelinat, un hôpital public, une cuisine communautaire. Isadora accepta l'invitation, avec hésitation, et se retrouva bientôt impliquée dans ce qui lui permit de savoir si quel aimait le plus. Prendre soin de utr estat, al comença et se rendre il hôpital comme bénévole. Même si elle n'était plus infirmière, elle se sentait revivre lorsqu'elle écoutait, guidait et accueillait. Elle méritait des sourires et des regards reconnaissance. C'était comme si, petit à petit, elle retrouvait son identité. Et c'est, dans ce contexte de renaissance silencieuse, que quelque chose de nouveau est né entre elle et Leandro. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était du respect, c'était de l'admiration, c'était quelque chose qu'elle n'y voulait pas nommer. Elle se sentait encore coupable, comme si aimer à nouveau trahirait la mémoire de Caillou, comme si accepter de l'aide était un signe de faiblesse, mais par une nuit tranquille, et pour une soirée caritative dans le quartier rural de Varzia Branca, alors qu'elle discutait dans le jardin de la maison principale, Leandro mentionna à ses filles Louisa. Elle aurait l'air de Médias aujourd'hui, dit-il en levant les yeux au ciel. Et depuis que je les ai perdus, je n'ai plus jamais pu sourire vraiment. Jusqu'à maintenant. Isadora n'y répondit pas. Elle lui prit simplement la main, impulsivement. Et dans ce geste silencieux, als comprirent tous deux, qu'elle y avait là quelque chose, une possibilité de recommencer, même si elle restait entourée de prudence et de cicatrices. Mais le passé, tel une mauvaise herbe, repousserait avec. Force tu et jours plus tard, Isadora recut une enveloppe officielle du tribunal. Et sa main tremblait avant même qu'elle n'y lave. En laissant le contenu, elle sentit le sol disparaître, de manque de garde, plaignante, Sylvia Antunes. Elle pouvait peine respirer. Les allégations étaient absurdes. Sylvia affirmait qu'Isadora était émotionnellement instable, sans domicile. Fixe et engagée dans une relation douteuse, avec un inconnu.
Elle demandait la garde de Medius. Affirmant que le garçon n'était pas en sécurité avec ses mères. Isidora resta silencieuse un long moment. Elle s'assit au bord du lit, regardant Medius dormir, serrant dans ses bras l'ors en peluche que Leandro lui avait offert. Pour la première fois, elle envisagea, ne serait-ce qu'une seconde, la possibilité de perdre son fils. Le lendemain matin, Berenice la trouva assise sur la porche, les yeux imbus de larmes. Ils violentement lever mon fils. Comment pouvait-il être aussi cruels? La dame lui tenait fermement la main. Ils n'y arriveront pas. Tu n'es plus seul. L'après-midi même, Leandro recut la nouvelle de Renato. Il interrompit une réunion, les études qui se rendit immédiatement au chalet. Il s'assit. Avec Isidora, lut le document et, d'une voix ferme, dit, Battens nous. Mon avocat personnel, le docteur Walter Lima, s'en chargera. L'un des milers de l'état, Isidora hésita. Leandro, c'est trop. Tu en es fait tellement. Je n'y veux plus t'impliquer. Il se proca, le regard empli de conviction. Isidora, j'ai choisi d'être et tes quittes. Depuis le moment où je t'ai vu cette nuit-là. Et maintenant, c'est à mon tour de te prodiguer. Elle n'y pouvait rien dire. Mais c'est you, larmoyant cette reconnaissance, essayant tout dat la procédure judiciaire, était un véritable champ de bataille. Sylvia et Armando ont utilisé tous les moyens possibles. Ils ont engagé des médecins pour établir de faux reports sur la santé mentale d'Isidora. Ils ont saudé des témoins pour ternir son image. La ville était divisée. Certains la croyaient, d'autres colportaient des rumeurs sans connaître la vérité. Mais de l'autre côté, Isidora n'était plus. Sans défense. Avec le soutien de Walter et le soutien émotionnel de Leandro et Bernice, elle est restée ferme. Le jour de l'audience, la salle était pleine. Sylvia jouait le rôle d'une grande mère inquiète, aux larmes de crocodile, tandis qu'Armando gardait son air impassible habituel. Quand si fut son tour de parler, Isidora se leva. Elle regarda le fond de la salle. Medius était assis. Les genoux de Berenice, le regard attentif. Si regard était son point d'ancrage. Elle dit, Votre honneur. Je n'ai pas de fortune. Je n'ai pas de nom de famille influent. Mais j'ai de l'amour. Je prends soin de mon fils depuis le jour où son père est parti. J'ai été humilié, agressé, renvoyé, et malgré cela, je n'ai jamais cessé d'être une mère. C'est si qui me définit. Le juge l'observa en silence. Tout le monde dans la salle semblait avoir retenu son souffle. C'est alors que le juge demanda. Je souhaiterais entendre le témoignage d'M. Leandro Navarro. Un bruit emplit la salle. Il était rare de le voir en public. Et sa silhouette imposante, mais discrète, fit sensation. Il se leva et marqua d'un pas ferme vers le centre de la salle. Le juge demanda, Quelle est votre ligne avec l'accusé? Leandro regarda tout le monde et répondit, J'ai vu si qu'il en fait d'elle et son fils. Je l'ai vu de mes propres yeux. Depuis, j'ai suivi le combat de cette femme. Non pas par pitié, mais par respect. C'est l'une des personnes les plus honorables que j'ai jamais rencontrées. Et si tribunal est le moindre doute, je suis prêt à en assumer la responsabilité. Quelle responsabilité, Monsieur Navarro? Leandro prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il allait parler en public de la dollar qu'il avait isol pendant gaillonnaise. Il y a nervans. J'ai perdu ma femme et ma fille lors d'un enlèvement. Depuis, j'ai survécu. Je n'ai pas vécu.
Usquasi Q.G. rencontre. Isadora et Sunfils. Ilus mot redun cultos Q.G. croyer perdu. Mon humanite. Geni suis pas ici en tant que millionnaire. G suis ici en tant que quelqu'un qui n'y permettra pas. Q l'injustice continue. Ces paroles résonnèrent dans la salle, comme le tonnerre. Sylvia et Armando perdront le contrôle. Accuserent Isadora de manipulation. Hurlerent et furent de vertus. Le masque tombait devant tout le monde. L'audience touchet à sa fin. Apres des jurors detention, de témoignages et d'attaques. Shocking attendait la décision du juge. Isadora tenait la main de Bernice, tandis que Medius somnolait contre l'épaule de la soignante. Debout à la table, le juge prit une profonde inspiration, et commença à lire le verdict de sa voix était ferme et impersonnel, mais le contenu. De ces paroles résonna comme un soulagement aux oreilles d'Isadora. Apres analysed des documents, des témoignages et des comportements observés tout au long du prox. Le tribunal décide. La garde définitive de Medius Antunes sera accordier la mire, Isadora Noguera. De plus, une mesure de protection immédiate est ordonnée à l'encontre des recurrents. Sylvia et Armando Antunes interdisent tout contact direct ou indirect avec le mineur. Un silence paralysa la salle d'audience. Pendant quelques secondes, personne ne bougeait. Jusqu'à ce qu'Isadora porte les mains à son visage et pleure. Un cri de soulagement, de gratitude, de victoire. Leandro s'approcha discrètement et lui prit la main. Berenice pleura in silence. Medius, même si n'y comprenait pas tout, se révéla et sera et mere fort dans ses bras. Des journalistes attendaient dehors. Micros et cameras braquent sur Leandro. Monsieur Navarro, qu'avez-vous à dire sur cette affaire? Il regarda Isadora et Medius. Puis les journalistes et répondit calmement. J'ai passé des années en silence. Aujourd'hui, je parle au nom de tous ceux qui souffrent en silence. Personne n'a le droit de voler la dignité d'une mère. Cette femme me l'a appris, et c'est elle qui mérite d'être reconnue. Le lendemain, les grosses titles furent démises par la victoire d'Isadora. Mais, plus que cela, elles furent démises par la chute de la famille Antunes. Les accusations portées contre elle avaient également révélé des agissements du tout dans l'ancienne firme. Des enquêtes du travail et du fisc furent révélées. L'empire bâti sur l'arrogance commença à s'effondrer. Si sur la, Leandro organisa discrètement le déménagement d'Isadora et Marius dans une maison plus proche du centre-ville, avec un axe facile à l'école et à l'hôpital. Mais elle refusa. G. Vaut m'écrire mon propre espace avec mes économies et la bourse que j'ai rec de l'Institut de santé que nous avons soutenu dans le cadre du projet social. G. Vaut me battre pour mes rêves seuls. Leandro s'arrête ému. C'est précisément pour cela que je t'admire. Et je veux aider à tes quittes. Non pas comme quelqu'un qui prodige, mais comme quelqu'un qui construit. Elle n'y répondit pas. Elle le regarda simplement dans les yeux. Et dans ce regard, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait de la complicité. Il y avait de l'amour. Silencio mais réel au cours des mois suivants. La routine dans la nouvelle maison était simple, mais pleine de sens. Medius, aujourd'hui âgé de 5 ans, s'est bien adapté à l'école, et s'est fait des amis facilement. Isadora, alors qu'elle terminait encore ses études de santé, a commencé à travailler comme bénévole au centre de santé du quartier, offrant des conseils aux femmes en situation de vulnérabilité. C'est là qu'elle retrouve ses forces, non seulement en tant que mère ou infirmière en formation,
mais aussi en temps du femme. Ces paroles, dans les circles de conversation, ne venaient pas des livres, mais de son ami. Le silence protège l'agresseur. Disait-elle, that aucune femme ne devrait vivre là, où elle n'est pas respectée. Elle commença, sans s'en rendre compte, pour devenir une référence. Elle est invitée à des conférences, des réunions communautaires, des groupes de soutien. Son histoire s'est répandue non pas comme un drame, mais comme un phare en de ces soirs-là, alors qu'elle quittait une réunion sur le stand de SOI et la gestion des violences conjugales. Une femme d'âge moyen l'a abordé. L'air ému. Vous, et Isadora Negera, n'est-ce pas? Oui. A-t-elle répondu, un peu surprise. Je voulais vous remercier. Ma fille vivait un enfant. Votre histoire lui a donné du courage. Elle a quitté la maison. Elle a recommencé vivre. Merci. Isadora a senti une boule se fondre dans sa gorge. Pour la première fois, elle a senti que ses douleurs avaient servi à quelque chose de plus grand. Que la honte, la lutte, l'humiliation, tout cela s'est transformé en courage. Pour d'autres, pour beaucoup d'autres pendant ce temps, Sylvia et Armando faisaient face aux conséquences de leur choix. The anciens employés de la firme commenceront à signaler des abus, des salaires impayés et des agressions verbales. L'un des plus anciens ouvriers, licencié des années auparavant pour avoir tenté de défendre Isadora, décida de parler. Et la justice, qui semblait toujours lente à se faire entendre, commença à vancer la ville, qui autrefois murmurait au coin des rues, regardait désormais Isadora avec respect. Nombreux étaient ceux qui l'évitaient auparavant, qui la saluaient et la félicitaient. Certains s'excuseraient même. Elle n'y gardait aucune rancune, mais elle n'oubliait pas. Elle avait appris que pardonner n'y signifie pas oublier le mal, mais plaider n'est pas le léser, définir qui l'honnête. Le temps s'écoulait avec une douceur qu'elle n'aurait jamais cru connaître. Elle n'y dormait plus dans la peur, et n'y se réveillait avec le sentiment de n'y tenir qu'un fil. Cette petite et modeste maison respirait l'affection dans chaque détail. Le jardin où jouait Médias était à ses forteresses. Et, malgré les doutes et les cicatrices, elle sentait qu'elle construisait enfin, et pas seulement qu'elle survivait. Leandro était toujours là. Il dînait avec une ou deux fois par semaine. Elle apportait des livres à Médias, revenait avec de vieux jouets ayant appartenu à ses filles, et lui racontait des histoires qui le libéraient peu à peu de son propre chagrin. Isadora, quant à elle, n'avait pas encore exprimé exactement si qu'elle ressentait. Non pas par ignorance, mais parce qu'elle voulait être sûre de choisir d'aimer, et pas seulement d'être réussi au NAI, santé dot et Leandro. Il comprenait, et il attendait. Non pas avec anxiété, mais avec calme. Leur amitié était devenue un arbre aux racines profondes, résistant au temps et à la douleur. En après-midi, en quittant l'hôpital où elle effectuait son stage, Isadora fut surprise par une invitation. Nous laquens un nouveau projet. Social visant à fournir des soins médicaux et psychologiques aux communautés rurales. Souhaitez-vous en faire partie? Elle accepta, avec courage, avec fierté. C'était le début d'une nouvelle étape dans la cérémonie de lancement eut lieu dans un petit théâtre de l'école municipale de la ville. Leandro était le principal financier, et elle était l'invité d'honneur pour prononcer le discours d'ouverture. 20 des dizaines de personnes. Médias assis au premier rang, Isadora prit une grande inspiration et dit au micro, Il y
Un en jetés assises sur un trottoir, sous la pluie, sans but, mon fels dans les bras, jeté humili. Regiti. Mais je trouve quelqu'un qui m'écoutait, des mains tendues. Et surtout, je trouve en moi une force dont j'ignorais l'existence. Aujourd'hui, je n'y suis plus l'épouse de personne. Je suis la femme que j'ai choisi d'être. Et personne, ni parmi l'enlever, le public l'a ovationné. Leandro, au fond de la salle, cesse de place. Pabel nain à ses poitrines et assuré. À la fin de la cérémonie, alors qu'il était seul sur le parking, Isidore la serrait dans ses bras. Et lui murmure, c'est grâce à toi que je suis là. Il secoua la tête en souriant. C'est grâce à la femme que tu es. Je viens de l'y constater avant tout le monde. Les mois suivants apporteront de profonds changements à Isidora. Elle poursuivit ses études et son bénévolat, trouvant un sens à son activité. Et sa relation avec Leandro mérite lentement, respectant. Leur temps. Médias grand et heureux, protégé par l'amour renouvelé de ses mères et la présence constante de Leandro. Le garçon adorait les histoires que lui racontait l'homme, surtout celles sur ses filles perdues. Louisa, et demandait souvent quand elles pourraient lui rendre visite. Isidora répondait par un sourire triste, expliquant qu'elle vivait encore dans les souvenirs et le corps de Leandro, mais qu'il avait encore beaucoup d'amour et leur d'honneur. Cependant, l'ombre du passé la hantait toujours. Sylvia et Armando n'y renoncèrent pas, tentant de semer le doute sur la stabilité d'Isidora. La pression extérieure et la méfiance de certains habitants de la ville la faisaient douter de ses propres forces. Un soir, après une réunion de long qu'elle coordonnait, Isidora était assise, seule dans le jardin de la maison de Leandro, à contempler les étoiles. La tranquillité de la nuit contrastait avec le trouble qui la rompit. Leandro s'approcha silencieusement et s'assit. Quitte d'elle. Après un long silence, il dit, tu n'as pas et tu portes seul. Je suis là, non seulement pour te prodiguer, mais aussi pour t'aider. Se blottissant contre lui, Isidora se tourna vers lui, les yeux brillants. Je sais, mais la peur. Parfois, elle me parilys, dont il lui prit la main et répondit, la peur est humaine. Le courage cesse de continuer malgré elle. Aïels restaurant. Là, en silence, les mains jointes, partageant espoir et peur, la passe et l'avenir. À l'hôpital, Isidora fut surprise par une visite inattendue. Le directeur, impressionné par son engagement, lui offrit une bourse complète pour terminer à ses formations d'infirmière. Le rêve semblait de plus en plus proche. Pendant ce temps, Leandro affrontait ses propres fantômes. La perte de ses femmes et de ses filles le blessait encore profondément, mais avec Isidora et Marius, il trouvait un sens assez vague d'authentique et lui ouvrir son corps, lui racontant des souvenirs qui lui étaient chers et tristes. Un soir pluvieux, il lui avoua. J'ai longtemps cru que le bonheur m'était interdit, mais vous m'avez montré qu'il était possible de prendre un nouveau départ. Isidora s'arrête, la tête posée sur son épaule. Nous sommes deux cœurs qui avons choisi la vie. Cependant, tout n'était pas paisible. Les ragots continuaient. En ville, et certains n'y pardonnaient pas la passe. Isidora entendait des commentaires malveillants, mais elle restait ferme, soutenue par Leandro et les nouvelles amitiés qu'elle nouait. Avec le temps, elle réalisa que son plus grand ennemi n'était pas le jugement des autres, mais cette voix intérieure qui doutait parfois d'elle. Mais, à chaque pas, à sa confiance grandissait, le hiver arriva et serra de Esperança,
avec des vents glacials et des matins gris, mais pour Isadora, chaque jour apportait une brise, plus langer. La nouvelle routine se stabilise. Les cours, le bénévolat au centre de santé, les moments avec Medius, et les danners silencieux et riches de scènes avec Leandro. Faire partie d'une vie qu'elle n'aurait jamais cru retrouver, une vie paisible. La simple maison qu'elle louait, avec ses meubles d'occasion et ses rideaux causes elle-même, était désormais son véritable foyer. Non pas le refuge temporaire d'une fougueuse, mais le foyer de quelqu'un qui construit. Un samedi après-midi, elle fut surprise par une invitation inhabituelle. Le directeur de l'école de Medius l'appela pour lui parler. Isadora, nous allons organiser une semaine de projets sur la citoyenneté et les droits. Nous aimerions que tu viennes témoigner en ton qu'invité spécially. Ton histoire est inspirante. Isadora hésita. Parler publiquement de ses douleurs demandait encore du courage. Mais elle prit une grande inspiration et accepta. Simon, histoire pas aider d'autres femmes à vous-même à l'ordre des adolescentes. Fella en vaut la peine. La semaine suivante, devant une salle remplie de jeunes attentifs, elle partagea son histoire. Elle utilisa des mots simples, mais pleins de vérité. Le véritable amour n'y fait pas mal. Il ne saute pas, ni diminue pas, n'humilie pas. L'amour, qui vous retient n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et nous affrontons la peur avec du soutien, un réseau, une voix. Elle recut une ovation debat. Même les professeurs étaient émus. Medius déclara firmement et tout le monde pendant la récréation. Voici ma mère, la plus courageuse du monde. Dans les coulisses de la vieille ferme Antunes, la destruction s'accélérate. Le parquet inquiétait déjà sur de graves accusations. Contre Armando. Les ouvriers apportèrent des preuves, des années d'abus de pouvoir, d'exploitation et de non-respect des droits fondamentaux. Sylvia, de plus en plus isolée, tentait encore de conserver l'apparence d'une femme respectable, mais la société rurale de la ville n'y lui déroulait plus de couvertures. Elle commença à éviter de sortir de chez elle. Certains la traitaient avec mépris, d'autres avec pitié, mais le père était encore à venir. Un matin, alors qu'elle quittait le centre de santé, Isadora fut abordée par un homme qu'elle reconnut immédiatement, Fabricio, un cousin éloigné. De Raphaël, son défunt mari il avait une expression méfiante et directe. Isadora, il faut qu'on parle. Il voyait quelque chose que tu dois savoir sur l'amour de Raphaël. Elle se figea. Son estomac se noua. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai jamais cru que l'accident n'était qu'un accident. Et maintenant, j'en ai la preuve. Elle sentit son cœur s'emballer. Elle avait enfoui cette douleur si profondément qu'elle n'envisageait même pas de la revivre. Mais elle était là, frappant à la porte. Si sur là, elle se rendit. Chez Leandro, elle lui raconta les paroles de Fabricio. Il écouta attentivement et, avec la calme de quelqu'un qui a déjà affronté ses propres fantômes, répondit, si c'est vrai, tu dois le savoir. Mais pas pour te venger, pour la justice, pour la paix. Leandro appela l'un de ses contacts, un ancien policier devenu détective privé. En quelques jours, il est découvert des détails importants. La voiture de Raphaël présentait des traces de sabotage. Le rapport d'expertise avait été réglé par un policier qui avait bénéficié des faveurs d'Armando. Le monde d'Isadora semblait s'écrouler à nouveau. Ils m'ont tout pris. Même qu'abai, Leandro la serra fort dans ses bras. Maintenant, tu vas reprendre si qui t'appartient. Ta
V acute rite acute. La décision de rouvrir les faire fout dans la ruse. Revivre la passe ramenate des fantômes. Mais elle continua. Non pas pour blesser qui que ce soit, mais pour enfin clore un cycle avec dignité. Au milieu de ces tourbillons, elle continua son chemin. Un après-midi, en rentrant chez elle trouva un dessin immédiat sur la table de la cuisine. Louis, Mir et Leandro se tenant la main. En dessus, il avait écrit en lettres de travers, ma famille. Elle s'arrête, les larmes aux yeux. Pour la première fois, elle comprit que ces mots étaient réels. You en famille. Un lien inexplicable. Un amour qui ne dépend pas du sang. En ville, l'atmosphère était différente. Désormais, Isadora était respectée, recherchée, écoutée. Elle commença à participer aux conseils communautaires, et être invitée à prendre la parole dans les écoles, les églises et les refuges dot et Leandro. Toujours présent, mais jamais intrusif. Als continueront. Leurs danners tranquilles, leurs petites promenades, leurs longues conversations. Ils savaient qu'ils s'aimaient. Mais ils savaient aussi qu'ils se reconstruisaient. Un soir, alors qu'ils contemplaient la couture de soleil depuis le belvédère de la ville, il dit, Isadora, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est quand le plus beau, je te choisis. Et j'espère qu'adieu te choisiras de rester. Mais quand tu voudras. Elle posa la tête sur son épaule. Moi aussi, je choisis. Et je choisirai à nouveau. Mais d'abord, je dois terminer ce que je commence. Leandro sourit. Quand tu seras prêt, je serai là. Quand je l'ai toujours été. Le passe n'avait pas fini de montrer ses griffes. Mais Isadora n'était plus la femme qui encaissait. Les coups en silence. C'était une femme qui criait avec dignité, qui se battait avec courage, qui aimait avec vérité. La décision de rouvrir l'enquête sur la mort de Raphaël apporta un tournant inattendu à la routine d'Isadora. Ses journées redevinrent chargées, remplies de rendez-vous avec les avocats, de réunions avec les enquêteurs, et de retours hésitants au pas. Le policier et la retraite engagé par Leandro, un homme médical nommé Dr. Rubens, fouilla dans les anciens dossiers de l'accident. Et en quelques semaines, il découvrit si que personne n'avait osé admettre des années auparavant. La voiture de Raphaël avait été sabotée. L'effet de surprise fut immédiat sur Isadora. La douleur qu'elle pensait avoir en folie refit surface avec violence. Si il n'était pas seulement le chagrin d'avoir perdu son mari, c'était celui d'avoir cru que tout était la faute du hasard. Le docteur Rubens lui remit un dossier complet, avec photos, témoignages oubliés et rapports falsifiés. Et le nom d'Orlando. Antunes apparait et plusieurs reprises. Virements bancaires, appels téléphoniques et des airs suspects. Un mécanicien qui, presse, avoua avoir été engagé pour faire une petite frayeur à la voiture. Cette petite frayeur. Tua. Raphaël. Isadora passa la nuit éveillée, assise par terre dans le salon, serrant l'oreiller de son fils contre lui. Leandro resta silencieux et ses quittes, jusqu'à ce qu'elle dise. Ils ne voulaient pas seulement l'honneur de la famille. Ils voulaient m'effacer. Ils voulaient que Raphaël disparaisse. Mais pourquoi? Leandro, le regard ferme, répondit. Parce que tu incarnais tout ce qu'il ne supportait pas, la liberté, le courage et l'amour véritable. Ce genre de personnes agace, so qui ne vivent que pour les apparences. Fort de ces nouvelles preuves, le parquet décida d'ouvrir une enquête pénale
contra Armando Antunes, pour homicide volontaire, avec circonstances aggravantes. La Nouvelle. C'est répanded comme un traînée de powder, dans toute la ville. Les gros titres locaux. Titrant. Un homme d'affaires rural est accusé, d'être impliqué dans la mort de son propre gendre. Le tribunal rouvre le dossier Raphaël Antunes et présumé accusation de sabotage. La société conservatrice, qui avait jusqu'alors applaudi la famille Antunes, était désormais silencieuse. Isadora, quant à elle, devint un symbole de courage. Elle commença à être invitée et donner des interviews, à des participer et des campagnes de lutte contre la violence physique et psychologique, des formes de maltraitance qui ne laissent pas toujours de traces visibles, mais détruisent. Divis en silence, dat au milieu de tout cela, Medias feta ses 5 ans. Leandro prepara une surprise, une fête simple mais pleine d'amour, avec un gâteau au chocolat, des ballons colors et des dessins de l'univers, que le garçon adorait. Parmi les invités se trouvaient ses camarades de classe, Teresa et Sergio, des amis de langue et des médecins de l'hôpital. En voyant la table décorée, Isadora fondit en larmes. Si n'était pas seulement une fête, c'était une célébration. De la vie qu'elle avait reconstruite de ses propres mains dans la veille, de la première audience du prox contre Armando, Isadora fit un cauchemar. Elle rêva qu'elle était de retour sur ses chemins de terre, avec Medias dans les bras, la pluie lui coupant le visage. L'âme et vif d'elle se révéla en sourd, le corps battant les chamades. Et là, elle trouva Leandro dans la cuisine. Elle tenait une tasse de café et la regardait avec tendresse. Tu n'es pas obligé d'y seul. Isadora elle prit une grande inspiration. Non, si. Mais j'y veux que tu m'attendes dehors. Tes savoirs tout près me donnent de la force au tribunal. Armando arriva en tour de vacances. Il portait un costume sombre, et avait un air arrogant, comme si tout n'était que mais lentend eu dat des lèvres. Isadora entra, la tête haute. Elle portait une discrète blouse bleu clair et tenait dans ses mains la seule chose qui la protégeait plus que n'importe quel avocat, la vérité. Le juge demanda le silence. Le procureur lut à haute voix les rapports techniques, les témoignages et les preuves. Les mots négligence criminelle, fraude procédurale, et intention de causer un préjudice irréparable, résonnèrent. Dans la salle, lorsqu'elle fut appelée à témoigner, Isadora tremblait, mais elle n'hésita pas. Elle raconta tout avec la sérénité de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver à personne. Je ne suis pas ici pour me venger, dit-elle. Et la fin, je suis ici pour que mon fils grandisse, en sachant que la vérité va mieux que le silence imposé par la peur. Dehors, une petite foule s'était rassemblée. Des gens ordinaires, des femmes avec leurs enfants, des jeunes qui admirent ses forces. Leandro était parmi eux, tenant Medias dans ses bras, attendant con pronis. L'audience prit fin et mime. Si la sentence était encore en suspense, chacun savait que la justice s'était enfin réveillée. Si soir-là, Isadora et Leandro discutèrent assis sur le porche. Je n'aurais jamais cru revivre tout cas, dit-elle, en levant les yeux vers le ciel dégagé. Mais maintenant, je ne me sens plus lord, je ressens du soulagement. C'est que la liberté, aria cut pendant dash il dot el saurit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière. Le prox continua son cours. La presse continua de suivre l'affaire. La ville n'y parlait plus de rumeurs. Désormais, on parlait de preuves.
Et chaque nouvelle victoire juridique était aussi une victoire émotionnelle pour Isidora. Elle devenait une référence pour d'autres femmes vivantes d'histoires similaires. Les guidantes, les soutenant émotionnellement et, surtout, un exemple. Elle était devenue la femme qu'elle avait tant cherchée. Le temps passait, et avec lui les changements. Isidora était désormais perque avec respect de chaque coin de rue. Non pas comme la veuve de Raphaël. O la mère de Médias. Mais comme Isidora Nogara, une femme qui osait affronter un système, un homme de famille et un pas qui tentait de l'entour. Après l'audience qui révèle la vérité sur la mort de son mari. Essevai entra dans une nouvelle phase. Elle n'y ressentait plus l'urgence de se justifier. Elle avait appris à vivre avec ses cicatrices sans les cacher. Plus encore, elle avait appris à se regarder dans le miroir et à reconnaître la femme qu'elle était devenue. Mais une part d'elle hésitait encore. L'amour, Leandro était toujours là, ferme, discret et sensible. Il avait fait, il était clair qu'il la aimait, mais il ne lui faisait jamais pression. Et Isidora, malgré sa gratitude et son attachement profond à lui, craignait de confondre l'affection et la sécurité qu'il lui offrait avec le véritable amour. En après-midi, lors d'une promenade dans les bois autour de ses propriétés, Leandro aborda ce point avec douceur. Je n'attends pas de déclarations, ni de promesses, mais je veux que tu saches. Mon amour pour toi n'est un besoin, une nécessité. C'est un choix. Je te choisirai même si je vais tout, même si je ne vais rien. Isidora s'arrêta. Elle sentit une boule se nouer dans sa gorge. Elle n'y répondit pas. Elle lui serra simplement la main, fortement, fermement, comme pour dire, je ne sais pas encore comment, mais je suis là. Médias l'appelait déjà oncle Leandro. Les lignes entre eux deux s'est renforcent de jour en jour. Un soir, le garçon demanda innocement, Maman, oncle Leandro peut vivre avec nous? Isidora s'arrête, surprise, pourquoi? Parce que quand il rentre, la maison est plus joyeuse au milieu de sa nouvelle routine. Elle recut une invitation inattendue, un capital d'une ville voisine, beaucoup plus grande et dote de malheurs. Infrastructures avait suivi son histoire, et souhaitait qu'elle participe à un projet pilot de soutien aux femmes victimes de violence, un poste de direction, un nouveau départ professionnel. Isidora passa des jours sans dormir. C'était une étape importante, mais cela nécessiterait des changements. Un changement de ville, de routine et, peut-être, de salon de Leandro. Elle lui parla, incertain. Je ne veux pas te repousser, avoua-t-il. Isidora, tu ne me repousses pas quand tu prends l'avion. Tu me repousses si tu arrêtes de prendre l'avion à cause de moi. Elle pleura. Elle n'aurait jamais imaginé. Aimer quelqu'un qui la pousserait vers les scenes. Libre et acute, elle décide d'accepter. Mais à une condition. Conserver as a base et sera de Esperança. Et se rendre dans la nouvelle ville 2 fois par semaine pour coordonner le travail. Elle pourrait concilier cela avec ses études, avec l'aide de Leandro et Teresa, qui ont rapidement proposé de s'y occuper de Médias pendant ses absences. C'était une nouvelle étape, plus exigeante, plus intense, mais aussi plus épanouissante. Pendant. Si temps, Armando Antunes, désormais formellement accusé d'homicide, a commencé à vivre un tour de restrictions. Une partie de ses avoirs et gelé. Des entreprises ont fait l'objet d'enquêtes, et le nom de ses familles est ruine. Sylvia.
A son tour, c'est éloigné de tout et de tous. On ni la voyait plus dans les événements sociaux. La femme qui dictate autrefois les règles n'était plus que portrait encadré sur les murs d'une maison vide au sein de long. Isadora et l'ancien projet, portant le nom de son mari, Camino de Raphaël. Une initiative destinée aux hommes, qui souhaitent briser le cycle de la violence et redéfinir leur vie. La masculinité, si fut une décision difficile. Elle aurait pu effacer son nom de ses propres histoires. Mais elle a choisi d'agir différemment, transformer la douleur en un pont. Raphaël n'était pas parfait, mais il l'était. C'est quelqu'un qui m'a appris, et aimer avant que le monde ne m'apprenne à avoir peur. Ce projet est le bon souvenir de lui que je veux préserver. Et elle déclare, lors de l'inauguration, Leandro, un intendant fellow, s'est contenté de sourire et de plaudir DEBOUT, dat la nuit la plus symbolique. Cependant, est arrivé sous la forme de la simplicité. Medius. C'est couch-tit. Isadora et Leandro dînaient dans la pénombre sur la véranda. Elle avait préparé une soupe chaude, et elle apportait des fleurs, les mêmes qu'il offrait à ses filles, des années auparavant. Après un long silence, elle a dit, j'ai peur de timer et que cela fait tout ce qui précède Isadora. Ce qui précède t'est construit, je n'y veux rien effacer. Je veux juste écrire lapers avec toi. Elle lui a alors tendu la main fermement. La regarde dans les yeux et murmure, alors, Christot et à cet instant, lapers et commence. Fin du prox contre Armando Antunes, et marque la fin d'un cycle. Il a été condamné à 18 ans de prison pour homicide volontaire et association de malfaiteurs. La sentence a été lue à voix haute dans une salle d'audience remplie de journalistes et des représentants de mouvements sociaux. Dehors, la foule a applaudi le départ d'Isadora. Non par vedette ou par effet de spectacle, mais pour se faire connaître. Elle n'était plus seulement une femme qui avait surmonté la douleur. Elle était désormais un symbole d'espoir pour tant d'autres qui l'attendent encore en silence. Debout au quitte de Leandro, tenant la main de Medius, elle marchait sous les applaudissements. Mais ce qui l'a véritablement ému, c'est une lettre manuscrite qu'elle a avec le jour même, remise par un bénévole de elle single quotes en date. Elle provenait d'une jeune femme nommée Laetitia, âgée de 19 ans seulement. Il disait, Isadora, j'ai voulu me suicider l'année dernière. La violence que j'ai subie m'a fait croire que je n'y valais rien. Mais ton histoire m'a montré que je pouvais être plus que ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je me suis inscrit à la formation d'infirmière. Merci d'exister. Isadora a pleuré en laissant faire. Elle a alors compris que ces douleurs avaient trouvé un sens. Long s'est développé. Les projets qu'elle coordonnait ont commencé à recevoir le soutien d'institutions internationales. La visibilité est arrivée, mais Isadora a toujours mis un point d'honneur à rester proche des gens. Écouter les histoires, visiter les refuges, organiser des campagnes de santé. En après-midi, alors qu'elle visitait une petite communauté rurale voisine, elle a trouvé une femme âgée assise dans un rocking chair, qui la regardait avec des larmes aux yeux. Is de la fille à l'hôtel? Celle qui a tenu tête aux puissants? Isadora a souri humblement. Je suis juste quelqu'un qui n'y voulait plus baisser la tête. La femme lui a serré la main. Je suis content que tu aies élevé les tiennes. Con cas, d'autres ont pu aussi élever les leurs. Alors que sa vie publique s'épanouissait,
Essa vie personnelle prenait également des contours plus profonds. Leandro et elle n'y faillent plus si qu'ils ressentaient. Ils étaient ensemble, en fait, non par nécessité, mais par choix. Medius adorat les dimanches où ils cuisinaient tous les trois. C'est ces moments-là que la maison résonnait de rires, de l'odeur du pain au four, et du bruit des jouets éparpillés sur le sol. La routine, auparavant marquée par la peur et le silence, était désormais faite de petits sons de bonheur. Pourtant, Isidore n'était pas naïve. Elle savait que surmonter les difficultés passe aussi par des journées difficiles. Il y avait encore des nuits où elle se réveillait effrayée, se remémorant le passé. Mais désormais, elle n'y faisait plus face seule. Leandro, toujours à ses quittes, était un refuge, mais pas un recul. Il encourageait ses décisions, respectait son espace et admirait ses forces. Il n'y avait pas de possessivité, seulement un partenariat. C'est ce partenariat qui l'amenait à un nouveau défi, une candidature politique. L'idée lui est venue après une réunion avec des responsables locaux. Ils lui ont demandé de les représenter en tant que conseiller municipal aux prochaines élections. Isidora a d'abord résisté. Elle n'y se voyait pas en politique. Mais peu à peu, elle a compris. C'était peut-être le prolongement naturel de ses missions. Je n'ai jamais voulu le pouvoir, a-t-il dit à Leandro. Je voulais juste la justice. Mais peut-être puis-je servir de passerelle pour que d'autres femmes y parviennent à USSI. Il y répondit fermement. Tu n'y veux pas le pouvoir. Tu es le pouvoir. La campagne est lancée de manière simple, avec le slogan pour celles qui se sont tues trop longtemps. Elle n'a pas utilisé de tribunes luxueuses en un discours, après cour. Ces discours venaient de l'âme. Elle a arpenté les rues, visité écoles, discuté avec des femmes au foyer, des jeunes, et des personnes âgées. Et de plus de personnes se sont identifiées à elle. Dans la dernière ligne droite de la campagne, elle a été invitée à participer à un débat en direct avec d'autres candidats. Beaucoup s'y attendaient à ce qu'elle soit absorbée par les politiciens expérimentés. Mais Isidora n'y voulait pas rivaliser avec la rhétorique. Elle préférait raconter ses propres histoires. Je n'ai pas appris la politique dans un bureau. Je l'ai appris en écoutant des femmes qui avaient peur de rentrer chez elles. Des mères qui dormaient avec leurs enfants dans les bras, dans des refuges. Des jeunes qui ont failli renoncer à la vie parce qu'ils pensaient n'y pas avoir de valeur. Je suis l'une d'elles. Et si elles me lisent, je continuerai de l'autre. Le public, d'abord silencieux, a offert une ovation debout à la fin. Le jour de l'élection, Medius est resté évil tard avec elle et Leandro, et regarder les décomptes des voix. Lorsque le dernier bulletin de vote fut publié, et que son nom apparaît comme celui de l'île ayant obtenu le plus de voix dans la ville, le garçon sauta sur le canapé. Maman y gagne. Maman est notre héroïne. Isidora le serra dans ses bras riant et pleurant à la voix. Non, mon amour. Nous avons gagné. Tout la fête se déroule dans un centre communautaire simple, comme elle le souhaitait. Pas de luxe. Juste de la musique, des plats faits maison et des gens qui harborent un regain d'espoir. À la fin de la soirée, la salle presque vide, Isidora et Leandro dansèrent seuls au son d'une guitare timide. Elle posa ses têtes sur ses poitrines et dit, je croyais avoir déjà tout vécu. Mais la vie, parfois, réserve le meilleur pour après la chute. Il répondit doucement, et,
To sauver tes relèvers avec élégance. Le nouveau bureau d'Isadora n'était pas un espace luxueux. C'était une petite pièce au deuxième étage de la mairie d'Aurora du Val, dont les murs étaient décorés de dessins d'enfants représentant des projets sociaux. Et une seule étagère remplie d'ouvrages sur les droits humains, la santé publique et les histoires de femmes qui, comme elle, ont affronté l'impossible. Elle ne voulait pas changer le monde avec des promesses. Elle voulait changer le quotidien des femmes vivant en marge du monde. Et c'est exactement ce qu'elle est. Entreprise. Au cours des 6 premiers mois de son mandat, elle a créé un programme d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Un réseau de protection intégré entre les écoles, les cliniques et les travailleurs sociaux. Des mesures incitatives et la formation professionnelle pour les femmes des communautés vulnérables. Mais, plus que des politiques, qu'elle a offert à sa présence. Elle s'est rendue dans des communautés sans agents de sécurité, s'est assise par terre avec des mères célibataires, et visite des écoles publiques pour accouder des adolescents. Elle n'y parlait pas avec supériorité. Elle disait la vérité. La force d'une femme n'y réside pas dans la hauteur de ses talents, disait-elle, mais dans la fermeté avec laquelle elle marche après une chute. Leandro suivait tout. Avec calme, comme si comprenait qu'aimer, c'est aussi savoir rester dans l'ombre quand c'est nécessaire. Il disait qu'Isadora brûlait par sa propre indépendance, et que, pour lui, c'était une source de fierté, pas une menace. Ils ni. C'est Mary-Errant pas tout de suite. Alice en n'éprouvant même pas le besoin. Notre amour n'a pas besoin de papier pour être légitime, dit-elle un jour. C'est un choix quotidien. Mais ils conclurent un pacte symbolique, celles avec Médias, lors d'un pique-nique et la campage. Ils se promirent de continuer à marcher ensemble, chacun de leur quitte, mais plus forts ensemble. Médias, à leur âge de 6 ans, grandit libre. Il n'y dessinait plus de monstres, mais des maisons aux fenêtres ouvertes et docile. Insolite. Dans l'un de ces dessins, il donna à sa mère un morceau de papier avec la phrase suivante: Ma mère est courageuse, bonne, belle et forte. Et je veux être comme elle, quand je serai grande. Isadora gardait ces mots dans son portefeuille. C'était son trophée personnel. À la fin de ses premières années de mandat, elle fut invitée à participer à une conférence internationale sur les droits de l'homme à Lisbonne. C'était son premier voyage à l'étranger. Elle fit soigneusement à ses valises, n'importe que le sentil, et parmi ses affaires, le vieux manteau qu'elle portait le soir, où elle fut expulsée de la ferme. Il était taché use, mais il lui rappelait d'où elle venait, et où elle ne se permettrait jamais de retourner. Lors de cet événement, elle raconta son histoire devant un public de plus de 300 personnes venues de différents pays. Elle s'exprima avec la même fermeté qu'elle s'exprimait sur les places publiques, sans détours, sans apitoiement, juste, avec la certitude qu'aucun dollar n'y devait mettre fin à ses vies. À la fin, elle reçut une ovation débat. Mais le moment le plus touchant fut celui d'un traducteur portugais, qui s'approcha d'elle avec émotion et lui dit: Vous avez sauvé vies aujourd'hui. Oui, compris la mienne. À son retour au Brésil, Leandro et Médias l'accueillit à l'aéroport avec des affiches faites main. Benvenue notre héroïne. Maman change le monde. Elle rit émue. Elle serra tous les deux dans ses bras et murmura: Si je change le monde,
C'est parce que vous êtes mon mandat, la simple maison, oiles vivient, était désormais plus colorie. Des plants aux fenêtres, des photos aux murs, des vêtements sur l'étendoir dans un au vent. C'était chez eux, non pas à cause de la structure, mais à cause des souvenirs, qui s'y étaient ainsi honest ruits dot, et un dimanche après-midi, après-les déjeuner, assis sur la véranda avec Leandro et ses kits, et Medius jouant dans le jardin. Isidore leva les yeux au ciel et dit, j'y penses que mon histoire se terminerait sur un chemin de terre, en hurlant sous la pluie. Mais regardes, si il n'était que le début, Leandro saurait, parce que tu has choisi de continuer. Quand on continue, la vie nous retrouve et dot. Elle le regarda tendrement et répondit, je n'ai pas gagné parce que j'étais sauvé. J'ai gagné. Parce que j'ai refusé de me taire. Son histoire et commence à inspirer des livres, des conférences, des documentaires. Mais rien de tout cela ni l'éblouit. C'est qui comptait le plus, c'était l'accolade de chaque femme qui disait, Grâce à toi, je n'ai pas abandonné. Et à chacun, elle répondait par la même phrase, si n'était pas à cause de moi. C'était parce que tu es forte, aussi. Il fallait juste que je m'en souvienne dot le nom d'Isidore Noguera, en est venu à représenter plus d'une personne. Il représentait la possibilité de tout recommencer. Elle représentait la garrison après le chaos, l'espoir après l'humiliation, l'amour après la guerre dot et Leandro, et ses kits savaient. Il n'y la complétait pas. Il avait seulement eu le privilège de marcher et ses kits. Aujourd'hui, si vous passez par Aurora du Vale, et que vous posez des questions sur elle, peut-être que quelqu'un vous indiquera l'hôpital, la mairie, la place où elle lit des livres. Avec Medius le samedi, ou même l'amour de photos du refuge pour femmes. Mais il est plus probable qu'il dissente quelque chose de simple, Isidora. Oh, c'est elle qui enseigne que la dollar ni définite personne. Que recommencer est un choix. Que l'amour de SOI est une révolution. Et ainsi son histoire se termine. Oh, mieux encore. Ainsi elle commence. Chaque jour d'aussi cette histoire. Vous et touché. Laissez un commentaire indiquant si qui vous est le plus touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est possible de recommencer. Même quand tout semble perdu. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires. De résilience, d'amour conscient et de justice émotionnelle. Repentance, courage et espoir.